Kochans. I think there will be some Kochamas also, and my dear brothers and sisters. World Day of Prayer. I was working as a social worker in India, in Kerala. The World Day of Prayer was not much significant for me personally. In the group, we have Kachamada Bharivaranda, Kachamar Guru Sangaran, Kachamar Guru, Savior Sangakar. Our program Nalatun. Upon Namla, we just know there's a World Day of Prayer and people are praying fine. And I wanted to go there because being a social worker, I was more involved with programs like International Women's Day. That was my concentration. So I was working with the International Women's Day, but they were on the other side, people working with World Day of Prayer. We went for Savior Sangam conference, and there was an auntie from Philadelphia. She said, Kachima, World Day of Prayer on March 4th. This is a worship. Kachima, you translate it. Can you correct it? I say, in language, proficiency. My husband is a translator. Give to him. So that came to him. He did some of the proofreading and all that we sent back to that auntie. And then we had the Kachamas meeting here in America, United Nations and European Diocese. Kachama World Day of Prayer. Savior Sangathinte secretary, you have to send a message to the Sunday school. I said, okay, I'll do that. I gave all the matters to Shiny, and Shiny is our secretary. I said, Shiny, do we have to do anything on that day? No, we don't have to do. Last year we did it. Chicago Martha Church did it. This year somebody else is doing it. So I don't know who is doing it. I said, okay, that's also fine. I enter Julia. Then one day comes, Matthew's phone. Kachama, you have to give a message on that day. But then I could not do anything. That is a World Day of Prayer. But somehow it came to me through our Sajivacha. Because generally what I do is, if somebody is asking me to take a message, though I know or though I'm capable of it, that is a totally different issue. But I take it up. Why I take it up is just because 3 years I will be here. So anytime it will come on me. So with that I begin. World Day of Prayer, Google Bhagwan, we can just type in World Day of Prayer. We get a lot of resources about it. These resources this did not start 3 years back. It started in the 19th century. 19th century and it was the initiative of the lay women from US and Canada. I am not citing. In the Srigal take the initiative, they own it up. So it goes on. Am I sure? Right or not? Yeah, because just a few minutes before, a lady was speaking. Who was answering all the time? It was the ladies. Then she had to say, yeah, somebody from this side, and then one person from that side, and he answered. Actually, ladies take good initiative. I really appreciate that. They have started this theme. It's a lot of work behind it. If you have time, please go and see what is World Day of Prayer. 1927 theme they have prepared. It is there on the side. And for how many more years do we plan? We plan for 1 year, 2 years, 3 years. But you see in the site, we have the theme fixed till 2021. 2021 theme or fixed edition. So that this goes on. So that's how I am here, and I'm really happy to be part of this. And today's portion, Bible portion, everybody has almost read it. I've said it many a time. So in the worship service and the presentations, there are many presentations. Like there is a theme, there is a motto, there is a picture of all those things are there. Because of the time constraints, we are not going to that. Now we have the Bible portion read from Mark chapter 9, verses 36 to 39, 36 to 37. Mark 10, 13 to 17, and we have another portion, that is Luke 9, 1 to 10.
These are the Bible studies which is given. These portions are Bible studies. I'll just read Mark 9, 36, 37. Just for my listening. He took a child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, "Whoever welcomes one of these little children in my name, whoever welcomes me, and whoever welcomes me does not welcome me, but one who sent me," that is, who is God. And then Mark 10, 15 to, the portion is 13 to 16, I'm just taking 15 and 16 verse. "Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, placed his hands on them and blessed them. Let's pray. Lord Jesus, we thank and praise you for this beautiful day. Thank you, Lord, for helping all of us to meditate on the Word of God. And Lord Jesus, you have a great message for all of us, Lord Jesus. You have given us responsibilities and duties too. Lord, help us to understand it and to understand it. As we meditate on the Word of God, be with us. Bless those who are listening and bless the person. Bless me, Lord, as I'm speaking on from the Word of God. Be with us. In Jesus' name we pray. When we see the portion, what happens is Jesus speaking all these things just after predicting his death. യേശുവിന്റെ മരണത്തെ predict ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു ഈ കാര്യം നമ്മളോട് ഈ portion പറയുന്നത്, blessing the children. When we see our person's agony, what agony he has in his mind, because he knows how his death will be. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഭാഗമെല്ലാം predict ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് still he is going on. പക്ഷെ ഭയങ്കര തിടുക്കമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് he is answering the questions, he is healing, he is clearing the doubts. ഇതെല്ലാം ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല. അതൊന്നും, that was not their problem. Because as we can see, when they reached Capernaum, he said, "What are you arguing for?" Then he said, "Who is the greatest in the kingdom of God?" അതാണ് നമ്മളുടെ argument. You know, ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ മരിക്കോ മരിക്കാതിരിക്കോ, whatever your problem is, that's not my problem. My problem is we want to know who the greatest is. അപ്പോഴാണ് യേശു ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. When we see the background, why the children were brought, ഇവരുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ development, the stages of life is divided into 5 in Jewish culture. One is 0 to 30, that is 30 days. 0 to 30 days, that's the first month. And then first month to 5 years, and then 5 to 20, and then adult and old age. So these are the basic things. About 0 to, we say 0 to 30 is a very crucial time for childhood, and the same crucial is from 1 to 5. The formative time, the mother is in charge of, mother is a person who is with the child. And the nursing and care, and the mother. So most of the responsibility is with the mother. It was a practice during that time. ഒരു ലീഡറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിനെ ഒരു റബിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ബ്ലെസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കുട്ടികൾ. അതിവിടെ ആയാലും പല പ്രാവശ്യവും ഈ അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛന്മാരെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഒരു അനുഗ്രഹം. In the same way, that was a practice. Mothers used to bring the children to Jesus. And then later on, after 5 years, it was a duty of the father to teach the scripture as well as to teach the work, the profession. Joseph was a carpenter. Carpentry പഠിപ്പിച്ചത് യേശുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രിപ്ചർ പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചത്, many times when he could argue, when he went to the synagogue at the age of 12, he could argue because he knew the scripture. Scripture ആ വീട്ടിൽ നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. That's how Jesus could argue. Now, ഈ യേശു ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നിർത്തി. അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരു 5 വയസ്സ് 5-6 വയസ്സ് എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പ്രായമാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, പിടിച്ച് he took the child and made him stand.
Just, and the person who just gave a message before me, she has said almost all the qualities of a child. All qualities, Sunday school and പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ Sunday school പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ അവരോട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം. Somehow, because the main reason is it's very they talk very innocently. They talk everything out. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് qualities explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ കുറച്ച് അനുഭവം പറയാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതാണ് ഒരു തമാശ. സജി വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തമാശ. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ തിരുമേനിമാരെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുമേനിമാർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് എത്ര തിരുമേനി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പം കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ കോട്ടയം കേട്ടോ. സോ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അറിയത്തില്ല എത്ര തിരുമേനിമാരുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് 10 തിരുമേനിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് 10 തിരുമേനിമാരുണ്ട്. അപ്പം അവരിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പേരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. ബിക്കോസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമെമ്പർ ഫോർ ദം ടു റിമെമ്പർ ദ നെയിം. സോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ ദ നെയിം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അതിനകത്തൊന്നും ഒരുത്തനെ എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചു പിള്ളേർ. അതിനകത്ത് ഒരാളെ എനിക്കറിയാം. ഭാഷ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അതിനകത്ത് ഒരുത്തനെ ആ തിരുമേനി പോയോണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. One thing. Another thing is, whatever they say, they go and tell it. They don't have any hindrance. Language is not a barrier for them too. Another thing is, വളരെ innocent ആയിട്ട് അവർ കാര്യം പറഞ്ഞു. വേറെ ഒരു ദിവസം when I teach, ഇതെല്ലാം പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് സംഭവിച്ചത്, ഒരു ദിവസം പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് സംഭവിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളോട്. അപ്പം I pray, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I asked lastly, I said, we'll wind up the class, so you pray. Even if the child is small, I make the child pray. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാർമലാറ്റി പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്തവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. ജോസെങ്കിലെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പേര്. അപ്പം ഒരു സ്നേഹ സ്പ്രേയിങ് ബെഞ്ചമിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ജോഷുവ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ജാസ്മിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ടീച്ചറിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അപ്പോഴാണ് നോയലിൻ്റെ പേര് വിട്ടു. നോയൽ ഉടനെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചറായി. What we as elder person, ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം ഒരു grudge ഉണ്ടെങ്കിൽ we may say it after a year or we may not say it. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലത് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ grudge നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞത് പറഞ്ഞു, it's finished. So that is one of the things which some of the qualities we have. The theme today is receive children, receive me. ഞാനൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് പോയത് ഇത് സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്സിനാണ്. റിസീവ് ചിൽഡ്രൻ, റിസീവ് മീ. ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം how do we receive children? Let's first take everything starts at home. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ എത്രമാത്രം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എത്ര കുഞ്ഞായപ്പോൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഹേർട്ട് ഫീലിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ. നമ്മൾ ഈ ഈയിടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് does the child have a gender? In English, if you see the grammar, the child doesn't have a gender, neutral, feminine or masculine, right? Actually, പക്ഷെ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ what happens? If the child is a girl, we are not that happy at times. Not all. നമ്മൾ actually Syrian Christians ആയതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ first baby is a girl, oh no problem. Second is the daughter again, fine, great. But we go for the third, all right? But if the third is a daughter, we feel a little bad about it, right? ഇത് നമ്മൾ അത്ര ശരിയായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പക്ഷെ this is my experience. I have seen people. Very recently I talked to a person. I called the person, I knew that the wife was pregnant. I called the person. ആദ്യമേ ചോദിച്ചു, അറിയാമോ എന്തുവാ ഇവിടെ ആക്കുമ്പോൾ ജെൻഡർ അറിയാമോ? അവൻ അറിയാമോ? ഇല്ല, അറിയത്തില്ല. ഒരു മോനാണോ എന്ന് ആഗ്രഹം, ബിക്കോസ് ഏർലിയർ രണ്ട് മോളാണ് ഉണ്ടായത്.
ഞാനത് ഡേറ്റ് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാമോ. അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഉടനെ പറഞ്ഞു ഡെലിവറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അമ്മയല്ല എടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് എടുത്ത് ഡെലിവറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എന്നെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ശരി വെക്കട്ടെ, ഫോൺ വിളിച്ചു. അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി the third is also a daughter. He never said what's the baby. ബേബി ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. He did not say. ഇത് നമ്മളുടെ it may not be there superficially, but really deep down at times we have this. We don't have a daughter. North India, this is too high because I was in North India. There was real discrimination when the child was born. Child becomes a girl child becomes a liability. But boy is an asset. ഇത് ഒരു ഫാമിലി ഒരു അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ പറയുന്നത് just because 3 children ആയിരുന്നു, 2 daughters and 1 son, she took care of the son more. ഡോട്ടേഴ്സിനെ ചില സമയത്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗത്തും. പക്ഷേ when the son was young, the son died in an accident. പക്ഷേ daughters took the grudge. ആ grudge അവരെ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിച്ചത് ഇപ്പോഴും അമ്മയോടുണ്ട്. So Amma feels very insecure in front of the daughters. This is a fact which has happened. So what happens in our home? We discriminate at times. ഇവിടെ അത്ര ഇല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ in India there is. In India, and especially in North India, there is. So there are some of the rituals, some things can be done only by son. ഇപ്പം മരിപ്പങ്ങനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു, അത് മിക്കവാറും ഗേൾ ആയിരിക്കും, അല്ല മോനായിരിക്കും, ഗേളിന് പറ്റത്തില്ല. സോ ദേ ഓൾവേസ് ഫീൽ എൻ്റെ ജനറേഷൻ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ശവത്തെ ഒരു തീ കത്തിക്കാനും യു വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ ബോയ്. ദാറ്റ് ഇസ് മസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ we generally don't give that importance to children. We don't discuss things with them at times. അവർ ചെറുപ്പമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. When my daughter was small, when these children are young, നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു children, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവർക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. They speak സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കണം, അമ്മ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ വീട്ടിൽ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മു, my daughter's name is Ammu came, she took a curry and she said, അമ്മേ നമുക്ക് വർത്താനം പറയാം. She's like speaking, നമുക്ക് വർത്താനം പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ അമ്മു എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ല, I don't have time now. So this is a factor which we don't give a time to our children. And when the child becomes a teenager, the child closes the door and sits inside. Then we would go and they don't have time. There's a difference. So each stage of the children, there is a requirement, there are certain requirements. So when the child is speaking, when the child wants to speak during their small age, give time to them. Then only they will continue the speaking till they are with us or they are away from us. നമ്മളിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർ വലുതായാലും നമ്മളോട് they communicate to us. Otherwise it's very very difficult. ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മോൻ തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും, അതായിട്ട് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ ചിലപ്പം ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് അവൻ ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ റൂമിൽ പോകും. Then I go back after him. മണിക്കൂട്ടാ ഇന്നെന്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ വിശേഷം, അവൻ പിന്നെ 2 വാക്കൊക്കെ പറയും. So we take some effort, we spend some time for them. So ആ കുഞ്ഞ് ഏജിൽ we see that, we give them time. And these children have lots of talent. കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ടാലന്റിന്റെ കൂട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടാലന്റ് നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി പേരില്ല. അതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ടാലന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ എല്ലാ മലയാളീസ്, not here especially, എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞില്ല, outside at least in Kerala, I better speak of Kerala. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം everybody is, ഇപ്പം ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ സമയം, ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും the most worried persons are the parents. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിൽ എനിക്കൊരു ജോക്ക് കിട്ടി. ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ച് ടയർഡായി, അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല, come let's go out and have food. അതായത് when they went out, അപ്പം ആ വെയിറ്റർ ചോദിച്ചു क्या लाऊं साहब, मैडम क्या लीजिए आप क्या लेंगे.
what do you want to take? Then he said, syllabus later. Go get the syllabus. Because it is there in mind. Syllabus and padthom allada, nothing is there in the mind of a mother. You know, oh, syllabus. So that's what the thing is. Actually, the student is so stressed. Because we know only, another thing, we know only two professions. One is a, other is a engineer. That's all. One is a doctor, other is an engineer. Alright? These two professions are but recently, that is last Saturday, Oscar Award Oscar Award, you saw it. And I know there is a Malayali award. That was Sergeant's career. I was just talking to Carmel Auntie this morning. She was in Marvelous. She was in lecture in Marvelous. Marvelous is a teacher, retired teacher, Sergeant's career. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയക്കാർ എപ്പോഴും വളരെ വിജിലൻ്റാണ്. അവർ ഉടനെ ഈ വാർത്ത കേരളത്തിലെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിക്ക് വളരെ പ്രൗഡ് ഓഫ് വി ആർ വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ദേ വെന്റ് ടു ദ പേരൻസ്. പേരൻസിനോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ വാട്ട് ദ ഫാദർ സെഡ്. ഫാദർ സെഡ്, ഈ കുഞ്ഞിന് ചെറുപ്പത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വളർത്തി. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ നിലയിലായി. But he's into animation. He's not a doctor, he's not an engineer, he is into animation. And they have a cartoon they promoted it and today he has got an Oscar award. See, actually, we have to help the children to grow their talents. If the child is good in singing, if the child is good in painting, if the child wants some other profession, we will not allow the child to do that. We want only those professions, those two professions, or the profession which we could not become. Whatever it is. You know? So these are some of the things which we do at home. We are powerless. That's very true. You know, we see that the child is weak. You know, we may say anything. We don't remember what we are saying. So the കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഗ്രോ. അവനോ അവൾക്കോ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല. സോ ഈ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വി റിസീവ് അവർ ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് 1 or 2 or 3 children. പക്ഷെ there are people who really don't have children. I know, I have a friend. She has risked her life to have a child. Operations, but then ultimately she don't have child. She had to give it up because it was coming on her life. So we have to see that. We have to always remember that children is gift of God, and we have to bring them and nurture them in such a way that the child is happy with us, the child grows well, the child's talent is grown, and the child's personality flourishes. Because if it doesn't happen at home, it will bring adversity in the society. Our country, our church, everybody has to concentrate, our family has to concentrate on children. But then after coming here, I was so surprised to hear that here the women doesn't have maternity leave. Oh my God, developed maternity leave. My God, I was shocked. Prime time 1 to 5 years. Okay, 1 to 5 we don't have joint family system. Many a times we have to give our children to somebody else. How much important the child is for us, how much we are receiving, what compromises I can make, I don't have the answer. You have to find an answer for yourself.
But then remember that those are the crucial years where we have to spend some time with the child. We have to give all the time with the child, to be very frank. Counselor, psychologist and counselor, the first 6 years, 5 to 6 years, is very, very crucial for the child, where the child develops 80% of the personality. And then we come to the society. He says, I have a small clipping, can you show it? She walks to school with a lunchbox packed. Nobody knows what she's holding back. Wearing the same dress she wore yesterday. She hides the bruises with linen and lace. Oh. The teacher wonders, but she doesn't ask. It's hard to see the pain behind the mask. Bearing the burden of a secret storm. Sometimes she wishes she was never born. Through the wind and the rain, she stands hard as a stone. That she can't rise above, but her dreams give her wings, and she flies to a place where she's loved. Come, great angel. So this is what is happening in our home as well as in the society. When I traveled to Jamshedpur for once, that's way back in 93, I saw a 5-month-old child, or 5 മാസമായ കുട്ടിയെ കണ്ടു. ആ കുട്ടിയുടെ ഇവിടുത്തെ ഭാഗമെല്ലാം പട്ടി കടിച്ചിരിക്കുന്നു. The half a portion of his mouth was eaten by the dog because the child was thrown into the fields. ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കളഞ്ഞു. It was a boy, but സാധാരണ girls are generally, but this was a boy. ഒരു 5 മാസമായ കുട്ടിയെ നമ്മൾക്കൊരു without, as if the mother doesn't have a heart at all, she threw the child there. രാത്രി പട്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ ആ വഴി കൂടെ പോയി ശബ്ദം കേട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു. The thing is, this happens with this type of atrocities and abandoning children happens. കേരളത്തില് പക്ഷെ അവർ പട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ they made another program which is called Amma Total. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ there's a total before a government ഒരു orphanage. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ആ തൊട്ടിലിടും. അപ്പോൾ തൊട്ടിലിടുമ്പോൾ അകത്ത് ബെല്ല് കേൾക്കും. അവർ മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ പോയി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പട്ടി നിൽക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. But the thing is, when you see UNICEF
is working among the children. അവരുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. Violence against children, 290 pages report. It's 290 pages report. They conducted a survey in 190 countries. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു statistics മാത്രം ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കാം. Out of about 1 in 10 girls under age 20, that is around 120 million worldwide, have been subjected to forced sexual intercourse or other forced sexual acts at some point of their life. 6 in 10 years ages, 2 to 14, are regularly beaten by parents and caregivers. Almost 1 in 5 homicide victims in 2012 were children and adolescents under the age of 20. More than 1 in 3 students aged 13 to 15 worldwide experience bullying on a regular basis. So this is just a few which I have taken. Statistics നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരള, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ actually the number of girls are very less. 914 girls, for 914 girls, we only have 914 girls as compared to the ratio of 1,000 boys. Because of this sex determinations we have, and then female feticide. കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വയറ്റിൽ തന്നെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലുന്നു. കുറേ പേര് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് we throw them in fields or we kill them in one or the other ways. So this is the way how the society accepts the children. ഇത് കൂടാതെ how the society works for it. Once there was an incident which happened few years back in ഒരു ട്രെയിനിൽ സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഷിറ്റായി. ആ സമയത്ത് വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് സുനിത കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡിയാണ്. സുനിത കൃഷ്ണൻ is a lady who is working for this trafficked women and their children. She rescues those children. നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച when I was organizing that was in Palakkad. ഇതെല്ലാം ഞാൻ organize ചെയ്തപ്പോൾ I was very proud of that. I'm organizing such a big gathering, so many women, and she has come all the way from Hyderabad to be the guest. But in her speech, she asked one question which really touched me was, സൗമ്യ എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ നാട്ടിൽ മരിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് സ്തബ്ധിച്ചില്ല? So why Kerala didn't stop for a second or a minute? Everything was very normal. You know, unless and until something happens to us personally, we don't take raised voices. We go away from all those things. World Day of Prayer ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചോണ്ട് ഇത് എന്നിൽ വന്ന് I have the responsibility, so I went into it. Unless and until something happens to us personally, we don't take up any steps. But when we start taking up steps, we understand there are so many people who are there to support us, of course. But there are so many people who are undergoing the same pain, who are undergoing the same tensions for their children or for some other rights. About the society which we are living in, there are so many things going around us. Just open your eyes. നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലായാലും ഏതൊരു സ്ഥലത്തായാലും നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈ നെയ്ബർഹുഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പലയിടത്തേയും നമ്മൾ നെയ്ബർഹുഡ് കാണത്തില്ല. ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ്. ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് മാറി ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുതേക്കും, ജോലിക്ക് പോകും, തിരിച്ചു വരും, പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും, നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി ഗോ അഗൈൻ. somebody says that we see our children, teenage ആണ്, we see our children in one week's time. You know, such things are happening in our own life, in our own society. But see, where do we have to stop and take a step? But we have to take a step because it is the responsibility of the parents, of the church leaders, of a human being. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ജീസസ് ഏത് സമയം നമ്മൾ just see Jesus. ആരും നമ്മളുടെ റോൾ മോഡലാണ്. We have to have only Jesus as our role model as we are Christians. No actions, no remains, nothing. I always tell in all the classes, even when I teach the teenagers, I said, നമ്മുടെ റോൾ മോഡലാണ് only Jesus. Jesus is our role model. ഇത്രയും ഇവൻ ദിസ് ജൂയിഷ് കൾച്ചർ ട്രഡീഷണൽ നടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറ്റ് ഓൾ. ദ വിമൻ ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ബിക്കോസ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എത്ര പേര് മോശയോട് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. സ്ത്രീ അവരെ സെൻസ് എടുത്തേ ഇല്ല. എത്ര പേര് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു, എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു, എത്ര പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അതും പുരുഷന്മാർ മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് യേശു ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വെച്ചത്. വി
ഒറ്റൊരു സ്ത്രീയോ ഒറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെയോ മാറ്റി നിർത്തി ദൈവം യേശു പ്രവർത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ കാണും? നോ വേ. So it's the same way. It's the calling for us. World Day of Prayer. ക്രിസ്തുമസിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും രസമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം മാരാമൺ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇൻറ്റർസെസറി പ്രേയർ നടത്തും. അപ്പോൾ തിരുമേനി ഒരാളുടെ പേരെടുത്താൽ പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് നെയിം, അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ചാക്കോച്ചൻ അഡ്മിറ്റാണ് ആശുപത്രിയിൽ. ദൈവമേ ചാക്കോച്ചന് വേണ്ടി വി ഓൾ പ്രേ. നമ്മളെല്ലാവരും ചാക്കോച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന what തിരുമേനി says is we are just handing over our responsibility to Jesus. എനിക്ക് വെല്ലൂരിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ചിരി സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനോ എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കാനോ ആ ചാക്കോച്ചനോട് വർത്തമാനം പറയാനോ ഒന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല. നീ ദൈവമേ അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയേക്കണം. If you have time, please cure and be healed. We don't have all these things. There are so many children, so many family or so many persons in this world who needs our time. ഒരു prayer മാത്രം, it is how well we are doing. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, praying in a safe, sitting in a safe place and preaching, sitting in church, is very easy. ഈ പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, പ്രേയിങ്ങിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. I felt it when I was making the message. When Achan say it's so easy, we say that. പക്ഷേ it's different. But those two things are very easy in a way. But to be in a place where there's a problem, but to interfere in a place where there is the problem, it is very difficult. അങ്ങനെല്ലാം റിസ്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് യേശു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പക്ഷേ we all are very conveniently we organize such programs. Any World Day of Prayer നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? When the other church has to organize this and then we decide on these things. പക്ഷേ this theme, receiving a child in our life and receiving Jesus, is a very important thing which is very relevant and which has to be practiced each day, each moment. So in whichever way we can be a help to a society or community or children, whatever it is, we have to. And we have to spend, it's so easy sometimes giving money also. പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് $50 അല്ലെങ്കിൽ $150. പക്ഷേ spend some time with them. Go to that place. Whenever you are traveling to Kerala or in places here, there are many places here too. Spend some time, visit those people, see what the real problem is. Then you make a prayer. When you do that, that prayer is more genuine because we are realizing that. So those are the things which I wanted to communicate to us. And what Jesus says is one thing very clearly: that person will not enter into the heaven. നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു ഗോളേ ഉള്ളൂ. We have to go to heaven. Everybody has to go to heaven. But if we don't receive a child in our home, in the society, as the way the child has to be received, as Jesus wants us to receive, he says we will not enter into the kingdom of heaven. So I want all of you, me and you, to enter into the kingdom of heaven. So let us see what our responsibilities are. I am not going to say any other responsibilities. That is, we have to find out according to our circumstances, according to our what we can do, according to our conviction. So may God bless all of you, and thank you, Sanjeevachan, for giving me an opportunity to talk to you. Thank you. Thank you.